for today's video, natuloy na din ang scheduled namin na teaching my best friend the Bulgarian language. So, ako muna sa'yo ay letters. Tawag sa alphabet ng Bulgarian ay Cyrillic letters. Okay, this is the Bulgarian alphabet. They have 30 letters. So, the A. They pronounce it A. So, yung B in Latin letter, sa kanila, you can see it is the smaller B. Can you see? Yeah. Yung Small B and number 6. Yeah. Tapos yung V naman, V as in victory sa atin. Letter B. Sa kanila, letter B. So, you will pronounce it V. So, G na tayo. So, kita mo, yung G nila, binaliktad na L. Oo nga. Diba? Very challenging. So, yung D, medyo may pagkakahawig. So, madaling matandaan. Yung letter E naman, Eden. Yung, meron silang letter J. So, parang yung sa'yo as... Fountain. Ha? Fountain. Oo. Yung letter G. J. Kaya alam mo, yung name ko na Geronimo, ang spelling J. Yan yung start. Geronimo. Okay, so, yan lang yung konting view about sa alphabet nila. So, uy, meron silang shit. there. Ano? SHT. Oo, ang pronounce dyan, Shit. Yan. Hindi. Kasi pag diniscuss ko sa'yo yan lahat, ubos na yung oras na. Oo, ibang naman yan siya, ibang topic. I'll just teach you some basic. For example, Thank you. when you meet someone or how you will greet someone here when you visit Bulgaria. Okay. Thank So, you. Are you ready for the next level? Parang may level. Ganyan pala. Parang maganda din siya matutunan, no? Kaya nga gusto ko din itong i-share sa'yo. If you like, we can finish this one. And then, Okay, next time. Okay, next time. Okay, so, ang first na ituturo ko sa yung word ay hello. So, hello in Bulgarian ay zdravey. Zdravey. Havey. So you need to pronounce zdravey. Zdravey. But when you need to greet many people, you need to say zdraveyte. Iba din. You need to add te on the last. Zdraveyte. For example, you will greet two persons. Zdraveyte. Also, it is the formal way. Formal. Pag naman hi, zdrasti. Galing? Zdravey. Zdrasti. So for example, I'm gonna greet you hello, you reply hi. So practice. Zdravey. Zdrasti. Okay. Galing ng parang nasa ibang planeta yun. Nga, nasa ibang planeta tayo. Unique na. Okay, next. How are you? How are you? So you will say it, kaksi. How are you? Kaksi. Yes. Kaksi. Dali, di ba? Kaksi. Ang meaning ng kak sa kanila, how? Gamitin ko pala to kay Balu sa husband ko. Kasi parang din siya ng Russian eh. Kasi di ba ang Bulgarian at Russian ay similar? Oo, same sila ang alam ko, same sila ng Cyrillic letters. Same sila. Cyrillic letters are from Bulgaria. The two person, I remember Kirill and Methody. So these two persons are Bulgarian. So Cyrillic letters are from them, Bulgaria. And then the Russia got this alphabet. That's why they said, yun. Hirap mag-explain.
Next time, I'm gonna review so I can explain better. Oo, sige. How are you in Bulgarian is kaksi. Taxi. Hmm? Taxi. Andale, di ba? Next is I am fine. Asam Mabete. dobre. Asam dobre. Alsam. Asam dobre. Asam dobre. Asam dobre. Asam dobre. Taxi. Asam dobre. Taxi. Parang taxi. Tawagan ng taxi. Taxi. Asam dobre. Wow. And then when you want to say and you, for example, we will converse. How are you? I'm fine, thank you. And you? And you? You can say ati. Ati? Ati. And is a, T is you. Ati? You're asking the other person and you? Ati. Ati? Ati. Samahan mo na. Sige, practice natin. Wait lang. Kaksi. Ha? Practice natin. Asam dobre. How are you? I am fine. Thank Sige, you. go. Okay. Ang thank you pala. So, ang thank you sa Bulgarian is Blagodaria. 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 Diswinoria. Ayan. Okay. So, example. Kaksi. Asam dobre. Uy, ang galing mo talaga, friend. Blagodaria. Ah, sa Bulgaria. Pwede Next. Ano eh? Sige na nga, serious. Ulit. Joke lang pala yun. Taxi. Asam dobre. Ati. Asam dobre. Or dobre sam. You can say dobre sam. Like, fine. I'm fine. Blagodaria. Blagodaria. Okay. Bye. Next naman is good morning. Good morning in Bulgarian is dobro utro. Dobro utro. Dobro utro. They say when there's R, you need to pronounce it hard. Dobro. Dobro Dobro utro. utro. Dobro utro. Dobro utro. But they pronounce very fast. They talk Dobro fast utro. here. So Dobro utro. not so fast. Okay. Good morning. Dobro utro. Galing. Good evening. Dobar večer. Večer. Dobar ver. Večer. Oveče. Dobar. Dobar večer. Yeah, as in victory, večer. But Dobar večer. the good evening. Dobar večer. You can say it fast. Dobar Dobar večer. večer. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer. Good day. Ay, hindi ko yata ano dyan. Good day, dobar den. Yan, dobar din. Kasi ang day sa kanila, den. Day. Good. Ay, ano ba? Ang day, good day. Ang day sa kanila, den. Okay. So, okay, next. Ano sunod natin is i-review muna kita. Sige, mamaya tayo mag-review. See you soon. See you soon. Do skoro. Do skoro. Pwede rin niyang see you later. Do skoro. Do Skoro. skoro. Pwede Skoro. ano? Do Hmm? skoro. Do Tres skoro. skoro. Or, Cuatro skoro. ano? 1, 2, 3. Ang sunod naman ay when you say bye-bye, bye-bye. Yung bye-bye nila parang inadapt sa Italian word na ciao. 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 Saka yung Ciao, thanks. ciao. Merci.
Merci. Merci, French naman. Ay, Mix French. pala yan, Merci. no? Mhm. Merci. Na-adapt nila yon. Merci For example, informal way, you can say, merci. Merci When you beaucoup. buy in the shop. Merci. Merci. Next is yung formal ng goodbye ay dovish dane. Duvige, Dane. dene. Dovish Duvige, dane. dene. Tapos, yung ano naman sa kanila, yes, da. Da. And then, yung no, ne. Di ba, Ne. madali lang? Da. Da. Ne. Ne, da, ne. Parang Hungarian nem. Ne. O, di ba, madali lang? Nasa ulo mo na? Hindi ko alam. Sige, review natin. For example, sige, sabihin ko yung English, sasabihin mo yung mga Bulgarian translation. Sige, let's Ready? try. Okay. I'm not ready. Hello? Zdrad. Ay, ang hirap naman nun. Zdravej. Zdravej. Tama? Da. Galing. Ay, sorry. Hi, zdrasty. Okay. Parang mas madaling maalala yung zdrasty. Oo, kaya yun yung lagi kong ginagamit minsan. Rusty. Zdrasty. Okay. Good morning. Good is dobar. Morning is dobar noche. Kumawagawa Dito ka na. Dobro utro. Dobro utro. Okay. Dobro utro. Dobro Good evening. Dobro. Ne. Dobra. No. Dobra. Na. Dobar. Okay. Dobar vetcher. Galing. Ay, Correct. ang R-I. Dobar vetcher. Next. Dobar vetcher. Next. Good day. Dobar den. Yan, madali, di ba? Yan yung lagi nilang nakalimitan. Halimbawa, magigreet sila ng mga namimili sa shop nila. Dobar din. Yan yung pag-greet nila. Good day. So, pagka ginreet ka, sinabihan kanila ng dobar din, pwede mong replyan ng dobar din. Ganun din. Dobar den. Parang sa Hungarian din. Yunapot. Ganun din. Ganun din. Yunapot.